It's too early. As an elder, it is too early. Patala kutila maneno kama hii, angalia wakulima anapata mbegu kwa wakati ama unyanyasaji haitokei. Mara anasema ameleta container ya dawa na 70% ni condom. Sasa sasa hii tunakuja tunagawa condom. Tunaenda kweli kuweka fertilizer condom kweli? So this is what Kenyans have lost. I, Uhuru, have not lost anything. He promised the people of Kenya it is only 2 years that under his watch, his deputy will never be humiliated. Kama Ruto mwenyewe akona Boeing sita amenunua within a flash of a moment. Where the hell did he get from those Boeing? 6 Boeing. Alipata wapi? Bwana tuambi. Impeachment yenye nataka saa hii ni ya William akiwa na Rigathi. Mimi sita support Rigathi atolewe. Yeye alisimama na William akaombea kura. Saa hiyo allegation mnatuambia ati Rigathi anatumia amepata 5 billion. Mtuambie sasa tena William amepata pesa ngapi? Wakati mnatuambia wakati MPs wanakuja ground kama mbunge wangu Kilel ana support motion. Atuambie hata yeye amepata pesa ngapi? Sisi kama wa Kalenjins hatutatumiwa kusambaradisha nchi ya Kenya. Sisi tutasimama kama vijana tuambie William Ruto tulikupigia kura sababu tulikuwa tunataka development. Saa hii tunapiga kelele. The deputy president and the president of the Republic of Kenya are like the conjoined twins. And we know if they have to go, if Rigathi has to go, then also the president has to go. Yeah, he has to leave the stage. So hii maneno yote hii hatutaki maneno ya ujinga na nini. We want our country to be peaceful. I support aende nyumbani. The reason Gachagua ballot paper yake ilifika Rift Valley, ballot paper yake ilifika Western, ballot paper yake ilifika Coast, haikuwa mlima peke yake. So akiniambia mlima isikuzwe peke yake. What about other people when you are elect? So tunataka Gachagua ajue that is in position whereby presidency is a sign or symbol of a national unity. So akituambia maneno ya village, we never elected a village elder, we elected a president. Yes. So Gachagua aende ajunge village yake. I support the motion of the impeachment of deputy president for one reason. He has taken place in coercing the business community of Nairobi City. Anaenda kuongea mambo ya Mount Kenya. Nairobi is the capital city of Kenya, all Kenyans. Everyone has right to do business in Nairobi, not only people from Mount Kenya. So kuenda kuincite watu wasimamishe biashara ili watu wa Mount Kenya ndio hiyo wao wanashikilia city ya Nairobi, ni kitu hatutakubali. Kitu kingine ni blackmail of the president. You are the sole supporter of the president, assistant of the president. Kuenda kupinga president ni kitu hatutakubali. So sisi tunasema tunaunga mkono Rigathi aende nyumbani. I'm supporting the impeachment of Rigathi Gachagua. We cannot be having a deputy president who is talking about Milima politics. What about this guy if he becomes president? And woe unto him if he becomes it. Because let's say as Rift Valley, we won't vote for him. And only Central. This guy will not bring development to Bomet. And so that is why we support his impeachment. How can a deputy president, in only a span of 2 years, amass wealth more than 5.2 billion? This guy should go home. And that is the reason we are supporting in this motion. Thank you. Leo nimekuja hapa nikashangaa wale walikuwa wanakuja kusimamia hii public participation na wako. Tulikuwa tumesikia MPs wanakuja kuokota masignature kwa public participation. Lakini hapa hatuna hata MP hata mmoja mwenye amekuja. Sasa tunaona yenye tunafanya hapa hatujui ni nini inaendelea. Tunaona hapa kuna ukora mingi na hiyo hatukubali. Na tena tukwambia rais kama sisi wenyeji wa Bomet. Sisi tumechoka na ile unakuja dakika 30 unaenda. Issue of one saying I come from a certain region in disregard of other regions, then that person is actually demeaning himself from being the deputy president to a regional leader. I want them to work together. Let them go and sit. The motion should stay. Let them, the two of them, go and sit. When they want their defeated to kuongea mambo yao, wakuja sasa raia. This is too early. As an elder, it is too early. In fact, I'll have videos. President William Ruto as deputy president at one time criticized the then Director General of the National Intelligence Service.
In another video, he heavily criticized the then Inspector General of Police for underperformance. I have learned from my boss how this job is done. It's clear. It's done. I mean, nobody, the president is criticized daily. The deputy president is criticized daily. And we take no offense. The Director General of the National Intelligence Service is not above the law. He is a public officer. He is accountable to the people of Kenya. And when one feels he has underperformed, he'll be called out. Because that is the nature of the Kenyan state. And this I learned from my boss when he was deputy president. Again, there was an issue that the president and I committed ourselves publicly that never again in our administration shall ever we allow abductions and extrajudicial killings. Despite the police keeping on misleading the president to say that there are no abductions, you all know, you have evidence on video that they have happened. And that is what I commented, and I said it is wrong. And because I'm a truthful person, I'll say what is wrong when it happens. Despite the fact that I am compelled by the principle of collective responsibility to be part and parcel of every decision made by government, that I'll continue to do so, but only those decisions that are constitutional and within the rule of law. Abductions and judicial killings are unconstitutional. I will never support them. President William Ruto has been criticized left, right, and center. I have not seen him take anybody to court for criticizing him. Why is Rigathi Gachagua being impeached for calling out the Director General of the National Intelligence Service? The Deputy President is criticized daily. The judiciary is criticized daily. The media is criticized daily, including the Star, whom I've criticized today. But that is as far as it goes. And again, despite being just the Deputy President, I enjoy a constitutional right in the Bill of Rights, freedom of speech. And if the Director General of the National Intelligence Service was aggrieved, there are mechanisms of how he can take me to court and sue me for defamation. And I'll be able to argue why I said what I said. So that is not a ground for impeachment. I mean, that is curtailing liberties, the freedom of expression, the freedom to hold public officers accountable for their actions. Hiyo kumbafu ati mnasimama Gachagua must go. Gachagua ndio mama yake hajaye kuwa ndio. Baba yake hajaye kuwa chief. Baba yake hajaye kuwa hata kusimamia watu ambao anajenga, anachimba tu mtaro, hajawahi simamia. Alafu anatuambia Gachagua aende nyumbani. Anaenda kufanya nini? Nataka kuambia hivi. Nataka kusema hivi. Wabunge ya Western na wabunge ya Lowland, my friend, mundoke kwa jinga ambayo inajaa akili yenu. Mkijongia serikali badala mpeleke maendeleo ni kusukumana na watu wa Central. Hii Kenya inashikiliwa na Mkikuyu. Wa pili ni Mkisii, wa tatu Oria, wa nne Muhindi. Hao vinyangariko wako wapi? Maskini Luyaland, maskini Luo Nyanza. Siasa usiku na mchana. Watu wanajua kisungu kwingi na article kwingi kwa TV. Enda kwao. Shule ni kama kichaka. Alafu wanazunguka kwa Nairobi. Tutaheshimu wa Kikuyu. Usitetemeke. Kama Rigathi Gachagua anaenda nyumbani, aende na Ruto. William Samoei Ruto pia home. Tuago pia mnafuga kanisa. Simuje mfuge. Yesu. Simfuge. Mufuge. Wacha kimbele nipange maneno. Hiyo yote mlipitisha wanaume warananage, mlituuliza. Wacha kusumbuana. Tunasumbuana nini? Wewe kichwa yako inafanya kazi in reverse. Nakupiga kofi utaamini macho.